Và lát nữa đây khi mình bắt đầu mình sẽ tụng quy và phát Bồ Đề Tâm là trang số 1, trang số 2 tứ vô lượng tâm. Và cái bài cúng dường Bạn Đà La. Đoạn nguyện cúng dường Bạn Đà La đó, cúng dường Bạn Đà La ngắn đó. Bây giờ quý vị mở cái bài tụng nó ra rồi mình xem trước nha, để mình chuẩn bị. The English speaking people, you have the book, Tabby? You have the book, Tabby? Okay. You have the English book? Oh, okay, good. Page 1 and 2. Yeah, please prepare to recite refuge and Bodhisattva and form immeasurables on page 1 and page 2. And the last thing is the short mandala offering. For me? 3 minutes? Yeah. Yes. It's 7:30. Can we start? So, good evening, Dhamma brothers and sisters. It's 7:30, so let's get started. Let's start by reciting the refuge and bodhicitta and the 4 immeasurables, and lastly the short mandala offering together. Let's start by reciting the refuge and bodhicitta. Sangye chodang choke chonam lam changjo badu dani kepso je dage jinzo gi pe sonam gi drola benjo sangye rupa shong Sangye chodang choke chonam lam changjo badu dani kepso je dage jinzo gi pe sonam gi drola benjo sangye rupa shong Sangye chodang choke chonam lam Changjo badu dani kepso je dage jinzo gi pe sonam gi drola benjo sangye rupa shong
Sam chen tam che de wa tang de wei chu tang den pa chu chi. Sam chen tam che du nghêu tang du nghêu chi chu tang de wa chu chi. Sam chen tam che du nghêu mei beng de wa tang mi de wa chu chi. Sam chen tam che ni wei cha tang ni tang de wei. Tăng nam la ne ba ju chi. Sam chen tam che de wa tang de wei chu tang den ba chu chi. Sam chen tam che du nghêu tang du nghêu chi chu tang de wa chu chi. Sam chen tam che du nghêu mei beng de wa tang mi de wa chu chi. Sam chen tam che ni wen cha tang ni tang che we tang nam la ne ba chu chi. Sam chen tam che de wa tang de wei chu tang den ba chu chi. Sam chen tam che du nghêu tang chu tang de wa chu chi. Sam chen tam che du nghêu mei beng de wa tang mi de wa chu chi. Sam chen tam che ni wen cha tang ni tang de wei tang nam la ne ba chu chi. Thì mọi người cho tụng mandala, short mandala offering, please. No, don't do that. Yeah, no, do this. Yeah, no, that is. Yeah, remember. Oh yeah, I should do this. Sa di bo ke chuk sing mei to tram. Venerable ni de gan ba di. Sangye sindu mi de wa yi. Drepung nam da shin la jo ba shou. Sa di bo ke chuk sing mei to tram. Venerable ni de gan ba di. Sangye sindu mi de wa yi. Drepung nam da shin la jo ba shou. Sa di bo ke chuk sing mei to tram. Venerable ni de gan ba di. Sangye sindu mi de wa yi. Drepung nam da shin la jo ba shou. Please recite together. Sa di bo ke chuk sing mei to tram. Venerable ni de gan ba di. Sangye sindu mi de wa yi. Drepung nam da shin la jo ba shou. Sa di bo ke chuk sing mei to tram. Venerable ni de gan ba di. Sangye sindu mi de wa yi. Drepung nam da shin la jo ba shou. Sa di bo ke chuk sing mei to tram. Venerable ni de gan ba di. Sangye sindu mi de wa yi. Drepung nam da shin la jo ba shou. Idam guru ratnam mandalakam niryataya me.
Oh yeah. Oh yeah. Yeah, Chitsonga Bachimbe Song Lero. And you can go. They attend the Shin no let loss. They attend the Shin no let loss. Tell us, Churchubala, they attend this Wara. Naraju Tanda Tobe Milu de Songara, Tanda. Churchubda Suso to the Yuba, Tenji Samba, Rawa Yungeg Milu de Totaban de Songara. Tenjuke, Dawadan Jorba Save. Churchubala tell, Tenji Gangan Jordan Gangi. Milu de Songara, Suso Tanda Kyawan de Songara. Lutin de Songara, Tawatan, the Ishin no let loss. The Ishingi Nobu Sena, Ishingi Nobu the Unity, Ya Cheben El Shachi till a Cheba Pesoatamna, and it's in the Saku Namela Soba Sama Drugu Echere. The Petsachambura, Sat Tendejim Bumdu Bambuchivale, Susan Mili to Sachi Resongara. Ishingi Nobu the best Soatamnia Cheba Pichena, Susu would send the Saku Namela Soba. 상만탐제 루트위와 레세 오 딜레자 이신기 노부 문다 카시시베나 딜레자 소술류된디 자치그레 선거라 대외된디 신노레 라세 가르전 라그르세나 이신 노부 자치부 컨데나 딜레 소아tamne 첸디 세그 네멜레 소바 그구여마도 껴치마 펜제기야 원도 라미 고바다 Tindikaya Truptuga Omara Tilte, Swatam Yoya Yomara. Social Milu Ditone, Sediza Maiba Kiwachima, Lada Mi Kova Kiwa Sambukandis Toguine, Ditoya, Tapsi Chetuya Yore Sungura. This one day is in the Nobile Hagore Sunguda. Yeah, this one. So, as the great master Jelama Tsongkhapa has said, this life that we have right now, the basis of this life of freedoms is greater than a wish-fulfilling jewel. So here, this kind of life that we have right now, with the sort of freedom, the ability to practice the Dharma, and all of the conducive conditions to be able to do so, this is something, this human life is something that is even greater, even more precious or valuable than a wish-fulfilling jewel, because on this basis we can achieve whatever we might want. So here, a wish-fulfilling jewel is something where, like, if you make offerings or supplications to it, you could get whatever you need in terms of like the food and clothing, bedding, housing of this life. So this is something that people see as quite precious. We can have all of the necessities, everything that we need could be given to us by this life. But even if we had, say, hundreds of thousands of wish-fulfilling jewels, this kind of life is more precious, this human rebirth with all of the conducive conditions to practice, because we can, on this basis, achieve something toward gaining a good rebirth in the future as a human or a god. Even if we have a wish-fulfilling jewel, we have no ability, that has no ability to affect our future lives, even if it can give us whatever sort of necessities we might want in this life. And so the only way that we are able to do that, to affect some kind of good result in our future lives, is through this kind of rebirth.
다리 잠시래 달래 잠시래 맞아 딱 봤는데 토해가 말해서라 근데 예바 다리 잠시에서 다른 예바이나 고유를 무치 땡게나 되거라 단대 최마전에 걸리걸리 그들이나 고쳐셔서라 근데 예바 다리 예가시 근데 예바 다리 잠시 예가 마음바나야 근데 마음부터 고요네 되래 가요 말에 다리 졸라치는 마음바나 토해래 마음바나 근데 예 가보래 해서라 이 단대 톱데 템포지 되게나 야 흘러서 죽쳐오는데 뒤에대요 말에 뉴든 집에 출現해서 오라 니가 지라세 되네 남게로단다세 다들에 니가 어디래요 간주 남주테 시비가 가서라 단조 밀리 대화께던 조바 추천 밀리도 신도네 니가 어레스 배차네 송고봐 배차네 근데 물리에 배 잠수 첨부치도 줄 타이 잠수 첨부도 약간에 출장 자물리 출장자 차로 디나리 안에 리베 디체를 못해서 리베 롱아 미맹게 고 그만도 만들면 망차 소월 된게 네 로자잘 고야 것도스지 추칼 tungi 제라고 야고 자체 근데 대 타이 잠수 되는 동에 다 신기나 가리네지 이가 연계 신치 레벨에 Rambuche se guarda, Rambuche shinda in the Pecharo. Gide Iga Yoge, and it's the Leblici, Kazakal, Chul of the Paki, Soki, and Dosha Yoda. The Nico Ribedi Yayone, the Iga Yusatinako Goya, Trevor Sigrid now, see the Sigrid Mother Pecomboroa. Caracol Lojaja Madoya Yoma, Deco Miriju and the Cotius and Rowa, some other dread in the Yomara. And in Yashin there. 다사갈 출랍기 기대요 말도 찔대요 말아 어째서 저 티나신데 니가오래 송거라 니가서 대대신 요 따라 잠시 니가 지글라 단다 톱사르데 템포데케요 말아 지글라와 남겔로나 셔 고직대 서두장 코라랑 것이 지글라 녀르 깨지르르데 바 랑신기 바 제일 녀르 두르마도 그 템포시 대케요 말아 그래서 니가 지글라세 남게로 단다세 어디인데 친데 삼신 직대 자와고 니 친데 삼르다네 친데 찍고 친데 땐도 땡게시네 코테르야 사람을 로가로와 땐도 때 나가려서 때 말와 딜레야 저치마 매베나 되게요 말에 친데 간자 삼르다네 들어 경배버셔나시 친데 마던 직대 치마 매서네 친데 간자 야부야 친데로 티 말에 나버셔나 소보들 레데르데 소보들단 저 셈디 참무치 두겨래 어디인데 저 치마 들어서데 이런 보전에 겨울한 대구여라 어디디 계시 무시다래 스틸이야 삼르당 그래서 그래 뒤에서 이런 예바 따르셔 니가 지글라 남게로다가 춘디 삼신 지대 자와고서 춘디 지구 돈다셔 대한테 버려서 사 춘디 메세 통도리 깨야 된다려 로아 티버사 춘디 지구 돈다 줍대나 배 방법을 해서 거라 멤버 차와시 가서 다른 잡신 니가 지글라 남게로다 춘디 삼신 지대 자와고 지대에서 춘디 저그 자와데 짱자서 거라 지세에서 깨지기 지르동게 로아 하는 예배 장지네고 동해지랑 시체인데 뒤에서 오라 지대기 저 뒷장자 돈다 소소 류소야 된다로와 류 서버제 대 돈다 튕기지 뒷장자 돈다려 뒤치부 돈다려 봐 매주대 저주 대한 뒷버사지 천디 돈다려와 샹라 차와 소소 돈다 줄 샹라 차와지 어떤데지 매주견에 배방물에서 거라 이 천디 치부 돈다 줘야 돼 천디를 저도를 마도 닝부치마 팬도에 닝부와 말해서 거라 멤버 차와서 멤버 순간도 르 빡빡더시나 딜 롱리아 차나 코말 하베 키두르마도 레게요 마라 루도지야 지제 아니 빡빡 비했던데 야쳐도 빡빡도 파친 루딩이 물레데 쇼라시마 다딘 지데 자샤데 치부이네 신디 던다르 신디를 서르마도 치마테 타게요 마라 어디데 지데 차와고 멤버 차와신도 도와주네
민생군도 닝불 받고 닝부 치마 배제를 배야될 닝부스 요라. 저 치마 요즘 그래 될 배야게. 아니 소소 최점에 치마도 야고요. 탑실이 좀 그래서도 야 또 좀 그렇죠. So here, as this verse by Jelama Tsongkhapa says, that this basis of these freedoms, this kind of life that we have right now is more precious than a wish-fulfilling jewel. And so this is something that is very rare to find, and it's actually just something that we have sort of for right now. We don't have this kind of a rebirth, this kind of a life as a human every time. I mean, most of the lives that we take, most of our rebirths are in the lower realms, in those kinds of situations where we are just suffering, like say as animals, or where we are a hell being or a hungry ghost or something like that. And virtue in those kinds of situations is extremely rare. So to have this kind of opportunity with these freedoms, we should take the advantage of this kind of basis that we have, because again, this is not something that we can count on to always have. It's something that only occurs occasionally, that we only create the causes for sometimes. And so here again, if we are born in one of those situations where we are, say, as a hell being or a hungry ghost, an animal, where we don't have the opportunity to pursue dharma and we just suffer, that is really something that we don't want to have happen. And so the kind of life that we have right now affords us certain opportunities. We have the kind of freedoms to practice the dharma and the sort of conducive conditions of having met the dharma and so forth. And so this is something that, as we see, is difficult to obtain. We don't always come across this. And it's also something that we can't count on to last forever. If we had all the time in the world, we could just sort of pursue dharma on our own time. But this is something as well that is quickly destroyed. We are like, it's like our life is sort of like a flash of lightning. It's something that is from the moment that we are born going toward disintegration. It doesn't really stay for a long time. So right now, where we have the kind of freedom from the various states of suffering, and we are able to practice the Dharma, while we have these opportunities, we should really take advantage of it. The example that's given for how difficult it is to find such a precious human rebirth is like imagining that this entire world were covered with water, and this huge ocean, there is a blind turtle at the bottom, and at the top of this ocean being kind of whipped around by the waves and moved by the wind and so forth is like a piece of wood with a sort of hole in it. So this is something that, in theory, this turtle, who only comes up for breath every 100 years, this turtle spends most of its time under the surface of the ocean. We would say that it is possible for the turtle to put its head through that hole, but it's something that's very unlikely. This turtle is only coming up every 100 years, and this this wood on the surface with a hole in it is being cast around all over the place. So it's very rare, very difficult to obtain. And again, this is something that doesn't remain forever. So recognizing the kind of preciousness of this opportunity, we also need to see that it's something that's moving toward destruction. We don't want to allow this to go to waste. It's easily destroyed, easily and quickly destroyed, like a flash of lightning. So if it were the case that, say, we didn't have future lives, we could just sort of take care of the affairs of this life, only concern ourselves with sustaining and going on. Like, say, the Charvaka sort of view that there are no future lives. They're only concerned with the affairs of this life. But here we know that although this life will end, although the sort of life force we will cast off this body, our subtle mind continues. We have to take another rebirth. And so it's very important that we think about that future, think about the kinds of causes that we are creating. And so if we are to just think about the sort of only this life, it's really a very sort of hollow, or like there's no essence to it. When we think about the affairs of this life, Lama Tsongkhapa likens them to the sort of chaff of a grain. That is something that doesn't have the sort of value in it. We usually get that off. We separate that from the grain that has the real essence to it. And so we don't want to just spend our lives, our time pursuing the things that are the affairs of just this life, that are sort of the meaningless things. And in doing so, we end up accumulating lots of non-virtues and so forth. We harm others in the pursuit of our own goals. We're willing to do things that are unethical in order to get what we want for this life. But this is something that, again, those are not the real meaningful things. The meaningful way to use this life is thinking about our future life.
it's not going to benefit us in any way to do the sort of activities that are solely for sustaining us in this life. So we need to instead recognize, sort of winnow the chaff from the grain, take what is meaningful from this life and use it in our pursuit of a good rebirth in the future, gaining a good state in the future. Because again, as we have described this life, it is something that is very difficult to obtain. It's very precious, but it also does not remain. It's something that quickly is destroyed. And so thereby we shouldn't allow ourselves to become distracted with the kind of meaningless affairs of this life, but instead we should pursue what is actually meaningful. Dù chúng ta có vất vả, có bận rộn công việc tới đâu, có làm cái gì thì cũng chỉ lo lắng cho cái thân thể, cái cuộc sống cái đời này. Vì đời này cho nên chúng ta là sẵn sàng làm tất cả những cái điều bất thiện, như 10 cái điều bất thiện. Và sau khi hết cái đời này thì có lợi ích gì cho kiếp sau? Chúng ta không mang theo được gì cả cho kiếp sau. Cho nên khó thay được thân người mà rất dễ bị mất nó. Nó giống như một cái làn chớp ở giữa cái bầu trời. Cho nên hãy quán tưởng điều ấy. Rồi bạn sẽ thấy là mọi hoạt động ở thế gian chỉ như trấu bị thổi bay. Trấu bị thổi bay cái như những công việc ở thế gian mình đang rất là bận rộn và lo lắng đủ thứ. Để trong việc thế gian giống như là những cái trấu mà khi cái hạt lúa mà chúng ta tách hạt trấu và cái vỏ của lúa đó gọi là trấu, và cái hạt gạo thì giống như cái gió nó thổi bay đi thôi, chẳng còn gì sót lại. Cho nên không lợi ích gì cho kiếp sau. Những công việc, những cái hoạt động của đời này nó giống như cái trấu mà bị thổi bay. Cho nên suy nghĩ như vậy, cho nên chúng ta hãy nỗ lực cả ngày đêm để rút tỉa được cái tinh túy của kiếp sống của con người. Nói à? Thì anh cả số này. Ta đừng đó. Cho nên như vậy ta nhớ là nằm gần là chân chân để chạm về. Ta đừng đó có những buổi làm của mình lý tự cha chăm bữa bữa để xong cái đó. Mình lý tan đang ở chỗ thôi mình lý để. Tan rồi làm chuyện kia bên này cái hạ cũng mà đó. Cũng vào đó chỉ tin được cái này cái hạ cũng mà đấy. Chuyện mà sao lùng bớt cái này tin được cái hạ cũng mà đó. Sáng giờ chỉ đến chỉ cầm đồ mà chúng bớt xuống là cái thì hạ cũng mà đấy. Thì anh ta có 다른 고급이 하고 싶은 청어에서 이 밀리되게 소설리된 죽토부에서 이 방부 졸라당기와 말에 스펙에 전부를 송교하라 말아도 벤조를 지나 또 수치 경우라서나 문제지 또 경우라서나 돌아도 같이 경우라서 땅아 대 경우라서 방부시라 수수 밀리도 된다 매우 다가서 단다 매봐 단다 되고서 된 교치마 또 부양하게 내서 되어라. 텔리하 방북해요 말실로데 사치부데 돌아담바다 배출로가 쳐들이야 로밤케요 말에서 거라. 밀린데니에부터 시부지 가와 공고게르치. 그뒤에 샘 가와 공네. 대파파 개와투 배튼데 세고르치 와르데. 뒤에 살마다나 뒤에 드니 갈소라. 근데 또 토비에 현다시 대조를 또 덮으면 가다치 밀리상부디 토발이야 가와게매 다시 덮지 졸란도나도 가르치는 지삼사 제결 대배 방부대에서 거라 어쩐든 졸라다기와 말해서 다른 데 던다시 무시다 두개로 두부대에서 거라 준비선비 가서 따라서 네가 전나고 주세요 이제 군도 닝불렘 받고서 단닝부 단도 배 겨치마 배저 유를 비껴라 배에 내가 저거를 해서 거라 어때 닝불해야 될 가르르스나 땅가도 당부 닝불해야 될야 겨치마데 네 삼로코니 아버지래 남기네 미망부지 고 겨가마다 치마요 말을 삼배워라 다고 요 말은 아 이시게 마소세네 따가로 고 가요 말아 요 말을 스페 타치에 요 말을 셔라 소소 마도나 매뱅게바요 말했어. 그나 미 탐부 맹게지네 시라라 세우면은 도와주면 빼르지 반 도와주는 고통고 말했잖아. 그럼 마도시는 매번매세.
Pena mimi sawa doa chungu me doshi. Mi sawa mengaji doa chungu shine te tungu mare shera. Sako Geshe-ma ngale Yeshi men rama sotanda hasena geyo mara. Yo mare se pe kora meba de tache to meba tache to gune meba de hago gora. Hoti indiko meba mare Geshe-ma de. Maranzo kare sambuesno luda semni yora. Luda semni. Ta su zo ta se de. Luda jangjang kansa imbari samtango ranamje. Luda da. Right? Oti di luda mega cha dwa le du ta chima dronge ji yo mare sam. Chima drona tade mi di sobudi yonge di chima drogo be na ore sha yora. Indi drogo marta semde. Luda de le de re pemore. Semde tudu truba mare. Ko tamo che yan dro sha yora. Kishanda jil tene do yora. Manzu nam yu tene shire. Lo to zo tar dro chile tene chi te do. Pata du tar tungu mado. Lo de tungu marwa. Lagwa toya da tende chenen pechu cheni shine hakura. Yo yo de ti tar de lo so loga ge toya yo marwa. O tene shi. Lu ya sem de tende yora. Ina ko lu da sem ye kagan do yora. Lu de lewe na sem de yakura. Shembe lung sheje lung chamuro tende tenshi yanko do sha yora. O ti diko Geshe-ma yore songora. Tende Geshe-ma ta tangbu nyingbu de karesina. Tando dab tende Geshe ngemba malenge. Geshe sangbu lada mi. Geshe sangbu chi toya. O tende chi to ne. Nyingbu lango res. Te nyingbu langa kar te judi chokura. Nangbe lo liya ko Drepung kanga judi. Chomna ne judi li ten Drepung yongura. Judi ma rupi chene rawa chi ko yo samdene yo mara. O indi te judi liya tangbu tala tsawa bangba asir. Nangbe chibu tangbu tala tsawa bangba. Ya yana nyingji le shir song song to, tsawa nyingji chenpo le shir song res. Soso nga ranzo soso liya tsawa yo re, chamba yo rwa. Nga tugu ma chu naa samgu yo ra. Ya gaji chung naa samgu dwa. Tali chamba da tsawa sina tirwa. Shenda liya tunge ma chu naa sam. Nyingji rwa tsawa rwa. Ya gaji chung naa sam tsawa re. Tsawa si du zang maa re chi tende ke kwa ma re. O ya yende tumbu le ya tsawa ki ya yo rwa nga je. O ti indi kazi ko ya ga tar shimba yende tar shimba chi chung naa sam. Kul tunge tsawa ni meba chi chung naa sam na. Chamba da tsawa si dwa. Tili shi songbi wa re. Tangbu soso li chamba da tsawa yo re. Soso li chamba da tsawa yo ne. Tsendeli ya yabu yo ya da. Tugu ma yo ya soso kale kyagu dwa su lab kume dwa. Kale kyagu dwa soso tunge yo bada hako dwa. Di tsendeli tsamma to chima penche de samlo korto yo mara mancha ke. Tendru tata zo ne kore ya kubab kora yo mara to. Tanda kora karchen tindro de mata chi. Ngaranzo mi re. Mi indi tako samlo tanya yo za. Geshe-ma droya da tindro samlo koya yo rdo. O di indi karsora. Tsawa bangba de ta nyingbu tangbu de tire. Lui nga yisum yiko ne shenla rang dewan dola tunge mendoba shindu specha gara. O mili tsawa chene mili nigri kol tunge yungure samgure. Rwa. Kol yagbu chene penpa chitone kol kabu yore se kol pengire samsa. Soso liya tsawa chesuna nigudwa tunge yungudwa migi yungudwa. Penta wale dewa yunga chachin chun soso kabu yungudwa. Dina shi sangma chikba re samlo kone. O di lunga yesu kone shenla tsawa chikme sam. Shenla neba chikme sam. Shen migi ba sukme sam. O dinde chede de tangbu dire. Migi wa chupa, kewa chutwe de chunjo ma re. Dunga da trewa asaya dala cher tane dunga tamche da trewa tarba asaya tuzo samlo kogyo ra. Dewa dan dena asaya zabe tar tugwe dewa sanje ji koban tom na sam tugyo re. Dambu chungju ne samlo tadu za. Kol yaga chuna, tugu ma chuna samdiyo ni yaga la tayo marwa sanje ji bodo yaga yo ra. Dunga le dunga tendu trewa negab saya tunga kwaya mebe dunga ma re. Tili labwe dunga yo ra. O tezu kyakye ne. Ni dunga tamche da tre na samsa. Dewa tamche dan dena samsa. Tena simche wata mandras. Lo teji sumna ya. Nyingbu tangbu de da tsewa pangba da pemba.
So, so therefore, tiên á là chúng ta phải this human life that we have, again, is difficult to find. It's easily lost. And this is something that we should recognize as being very precious. What we have obtained right now, this kind of human life, we have the capacity to work for the future. So here, again, this is something that we should really recognize as being the case. If we were, say, an animal without the ability to distinguish right from wrong, or if we were born in a remote place where we hadn't met with the Buddhist teachings, or we were born into a world without the Buddha's teachings, we would not be able to use our life in this way. So here, when we think about it, we don't normally see our life as being so precious. Like if we lose a little bit of money, or somehow we get cheated out of a little bit of money, we get really upset about that. We have this feeling of loss. But we don't have the same feeling of loss when we say don't use this life for something meaningful, when we don't use this life for our future. So here, we don't really think about the fact that when we do non-virtuous actions, we are creating the kind of suffering for our future. We don't have that same level of regret as even say when we lose money. So we should have a feeling of recognizing how precious this life is, have joy that we have obtained this. And right now we should then, based upon that recognition and that joy in having this life, then use that to take advantage of it, to make this life meaningful. And the first, at the lowest level of this, is something that, again, even if we say are not, say, 100% sure about past and future lives, this is something where for a lot of people, they say, oh, well, there aren't future lives. Well, this is something based upon their not being able to see it. They think if I can't see that, then it must not exist. Well, that doesn't prove the non-existence of something. That just means that you can't see it or remember it. Like the kind of experiences that we had as a child, we can't necessarily remember those, but that doesn't mean they didn't exist or they didn't happen. And so too with our past lives. Or so in this case, when we think about past and future lives, even for those who maybe aren't fully settled on their existence, we should at least recognize that the sort of basis upon which, again, we designate a person is our body and mind. And so we normally heavily associate the sort of person with the body. But when it comes to going through various lives, it is only our subtle mind that continues. And so really, we are used to sort of designating the person on the basis of this body. And that body is something that is going to be cast off. It's material. It will be left behind. But this subtle mind, continuing on this very subtle wind, is something that will continue. We can't necessarily point to it and see it, like, say, electricity traveling through a wire or something. But it's something that has this continuity. And so we're going to take rebirth, and thereby we want to avoid taking rebirth in a kind of situation as like an animal or in a lower rebirth where we don't have the kind of ability to work toward our future. Because again, Buddhists accept that things don't just happen because we wish for them, but rather we have to create the proper kind of causes in order to experience the results. And so here, the very first level of sort of making our life meaningful is abandoning harming others. Really, the foundation for practice should be this compassion and love. We have to begin by having compassion and love for ourselves, recognizing that we want to be happy and we don't want to have to suffer. And again, this is something that we then are able to expand out. We don't just have sort of compassion for those who are below us, but rather we begin by, say, looking at those kinds of sufferings that we ourselves experience. And as we get deeper into our own understanding of what suffering is, we see that there's actually the sort of suffering of pervasive conditioned existence, and the freedom from that is the kind of highest level of happiness. So this love that is a wish for beginning with ourselves, but for someone to have happiness, and the kind of wish of compassion to be freed from suffering, is something that expands more and more. We begin by thinking about how it is that when we harm others through our body, speech, and mind, we are creating the causes for our future suffering. These are actions that
when, again, we go back to ourselves, we recognize that when certain actions are done to us, we experience suffering, or when we have certain things happen to us, we experience happiness. When someone benefits us, that brings us happiness. And so too, extrapolating that to others, we then recognize that any kind of activity that is harmful is something that inflicts suffering, and others are just like me. And so therefore, I am going to abandon harms, creating suffering for others through my body, speech, and mind. And this first practice of abandoning the 10 non-virtues is not something that we should see as being small. It's really not a small kind of practice, but rather it is essential for our progression, for developing this kind of foundation of compassion, that we then expand out the kind of love and compassion that lead us to strive for liberation, to want that kind of happiness that is the freedom from all of these types of sufferings. We then expand that to others. We wish like we all naturally have compassion, sort of wanting others to be free from their sufferings, but we expand that, beginning with their freedom from the sort of temporary sufferings, out to that level of the suffering of a cyclic existence. And so here, again, going back to the very sort of beginning, is when we think about this precious human rebirth that we have, we sort of want to winnow the chaff from the grains, like get rid of those kinds of meaningless activities and make our life meaningful. The first level of doing that is abandoning harm toward others. This is the primary sort of beginning practice by which we are able to take advantage of this precious situation that we have right now. And we begin by recognizing how precious it is. And so here, this is the way in which we develop this kind of attitude of a goal in the future based upon recognizing the kind of valuable situation that we have right now. Cho nên đem cái tình thương của mình để lan tỏa, để thương được những người khác, rồi mong cho những người khác họ sẽ đạt được những tri thức, họ sẽ đạt được những điều họ mong ước. Là cái bước đầu tiên để luyện lòng từ lòng bi. Luyện lòng từ lòng bi là đồng thời chúng ta để từ bỏ đi cái tâm tổn hại những người khác. Nên cái việc mà thương yêu và bảo vệ bản thân của mình, chúng ta không cần phải dạy, nó rất là bản năng. Cái sự sinh tồn của sự sống là chúng ta bằng cách đó hãy loại bỏ những sự tổn hại và nỗ lực mọi việc, để nỗ lực hết mình để đem được cái sự an vui, hạnh phúc cho bản thân của mình. Bằng cách đó chúng ta sẽ sử dụng thân, miệng, ý của người khác cũng giống như thân, miệng, ý của chính mình. Nên chúng ta trân trọng và thương yêu bản thân và lời nói, ý tưởng của mình như thế nào, thì chúng ta hãy suy luận và thương yêu và thân, lời nói và những ý tưởng của người khác giống như vậy. Để chúng ta từ bỏ cái sự tổn hại của người khác, tự vì người khác họ giống hệt như mình. Nên muốn đạt được cái sự an lạc hạnh phúc, muốn đạt được những điều may mắn, là mong được gặp những điều may mắn và không mong rằng mình sẽ gặp được những điều rủi ro. Đó là cái điều rất là cơ bản, rất là ngắn hạn. Nhưng mà khi chúng ta mong trong tứ vô lượng tâm đầu tiên là mong tất cả chúng sinh được hạnh phúc và thoát khỏi những khổ đau, thì thoát khỏi tất cả những cái dạng khổ đau. Nên cái điều quan trọng nhất là cái khát vọng mà được hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau đó. Đầu tiên muốn đạt được thì chúng ta phải từ bỏ cái sự tổn hại đối với tất cả chúng sinh. ta chẳng đạo có chơi tăng bút để tăng cái rồi, dù chung ngủ ngay rồi sắm được nằm chỉ chơi tăng bút chút tăng để xe cái đó, thì được cái số đấy, số 대원 들래 동해 메도가 나시 소소 낭미 조르레 삼 낭미는 고초고 제라 소소 담부 소소 대원들 동해 메도바디 소소 하고로와 샹다 소소 또 부채 티체는 소소 동해 용기보다 야부체네 더 용기보다 하고로와 어디 나시레 삼 소소 낭미랴 잠바다 저 공부래처럼 고초서디 낭미네 소소체는 낭미네 쪽으라 그리고 소소문에 퍼져들이야 가소래 니링니링 매진하랴 해바투야마다 건네바다 진미기바다 근데 매왕의 제구요 삼체 다와단 대나 지마로 담바휴지 삼 소소문이 제요든 담바차위 삼사리 동해의 매나 간다서 매바 줄지 삼말한다 매바 간친이 건네 가랑 지위 삼사리지
go to. Tene ba jake sosu nyende. Namju motion bata chobena tenga de migangalpa re kake ore songudwa. Tambuchi li chen tene pa mir tongzamine paruchil mida simje condition tongzamine dewadan dena sa tungema dena samsa tungé chungé tongsa namsa chena samsa. Ti samlu ngange koryo gore ni yiji chenpo sera champa chenpo sera gyurgurwa. Ti namgi manju tagbari techi samlu tajana komdu shu cheru dogora. Ti sonda ti tangbu chö tere manju kibu chungu chö tere wa. Ti chene kyo chima lada mii kowa to nge sonla meki gyuti tire. Gyuyo ne debu yonge ta chö sarwa. Yonga yesu kone meki wa chudu sana nge sonla kya gyure. Kyo ngenpa kigore. Ti pangje kyo tu shenla penpa tumla kyo sangbu togore gyuti. Ti kyo chima lada mii kowa to yada. Sindili rangda nang mii shenda kanga rangi ngene pa dewa mato tunge ki machiwe che. Dewa dan denpa chako yo samsa. Odi kibu chungu samla tiri, chio tambu. Chi muduwe ke yo marwa. Mesi nyiri mesi nal samla tata. Kane mili tuja kari sheso, simle chado kari sheso, densim kari sheso, nesum kari sheso, susu chipshata na hakurwa. Tini yabu chonso sa. Tirin didi nondu sheso, dima son samna. Ene nyoru dure. Marazo Koran susu sem kari samna taga tang shagirwa. Kawasam kono yagasam dana tugasam ko tata madako kasore. Pa tuwete samlu tsuten yagata samlu pa ko chuten samlu korga marwa. Tene seji samlu ko tante ne samlu sanru yara che puruje kale che menge chawi wardo. O tende chko re che nyingbu tangbu de tire da. O tinde debi tso de kewa chima samlu tangi warde. Tanda yonga de sosu chendile dewa yongore. Nega randa shen tewa chawa mebaro. Ane pugi soso kyo chimadi yabu yungu chera. Ti kibu chungu samlu tiri, ti tangbuti chera, nyingbu tangbuti che. Ta nyingbu nipa di lendi zo, ta lada mii kyo tomna ya, tili simishu cheru lo, kya cheru lo ra. Lada mili kena ya, tentu tungeli tawa chidi mara tanda ngara mili kedi warde. Kiwe tunge, kebe tunge, nawe tunge, shiwe tunge, Deva chedi menyiwa mendiwa todu baba. Deva da trewa mendiwa da trewa tunge mamuduwa milea. Kangi shira yuwara tunge yodwa. Wati indi mile kena. Tange sonla tiyoti yapure te. Tentu tewa chi maare samsamu kogu yore. Lali kena ya ku lala tunge yore. Pata tunga razo mile lagare te yang korazo. Lama inda shini ko chado che ladi lama kep she maa kep tunde che te ora. Lali ine koyang kura dunga che yujiringa sayi neri tombura che dewa che te chima chiga lama dili ya haa kukudwa luji kato susu mabda yoyata. Ine sosu tili tenkal tenyi madawa ta lu langun che mewe tumari su chida de yungudwa. Titi ko namju chiye pe kibshan che te ta paru che chiye taadi ledi pe samlo dunga mambu yungu yore. Sam dola ritu se tu dunga yungu yore. Ti lati jiten len tebe lato zule tunga nyaya ke yo marwa. Ten jiten belas. Tati ne samden sungmi lato zule nga zu neshi tunga chunchu dende yo mare. Dewa janja che te yo re. Ina ko ya paru che neba leg neba tsosuna ya dewa shenda lingi yo re. Lenyu je shangwa che se. Leta nyamu bewa go ko kewa lang te te. Nega nga zu neshi tsoa tunga dende meba ina ya. Se neba de tsosuna ya shenda ke do yo ra. Leda nyumumbe shangwa cheni kiawa chi lang chinje de la. Kishi sikra, kishi le rawa matumna. Susu kawa shima shi da shi. Tanda susu rawa ke medwa. Kawa ki dwe na haku mara, keni kati shi dwe na haku, kariyo dwe na sha haku medwa. O tende di lenjen ji shangwa chenge. Kiawa ta chiwa che kuwa kisi to, tunge ji rang shi re samche. Ta teta mewa che soya yone mewa sogu re sam. Ani te kyu ka re sam. Samlu kogu yara. Te kyu taadun zimbas nga samsa. Ani nganzo sera, konzo sera, chakna. Dosha shita timu sum sikra namba chene. Timu sudu tangbu samlu tangda ma shine norne. Nga sudu nga de shibachi rawa de shibachi be samlu kogu yara. Ani nga ye sidu zang nga ye be tabwari shi nga ye do shibachi
Shenja Shushin Bukigora. Any Gazos, Consos, any Yawache, Samashi, Tada Shens, Tachoda Shenjo, Singajo Hakuda, Musum Hakuda Arazo, Miri Medameda, Lumba Medame, Chulu Medameda, he said. Roa, Kado Medameda, he said. Yeshi, Chagdang Samu. Dejashida Timusum Silva. Timuti di Tanzin di Zori, Chita Timus in the Meshibasagora. Norn is some Norn Dema, where led you to that. Sanju was a summer thousand and Nordova. Timusura, Maripasigote. Mariba, where nature the machines and Maripasigora. So nature one at the social contain, but the Tambahaku Yamare. So Yetandi. Ra Yetashora, Tiahama was here. Ra Yetandi Shivaji, I said Rawa, the switching the summer call. And then I said the bit that what is. Shukchimbure su charge ti ngay di ngay su char gora. Mune chene naju pene pel ma jeb chide haku do sosu nang ye sa chi chera. Tupja ku je meje ja de te kanga yu nam sa ku do pe do do. Ngay sa ki me do sosu me cha so. Ngay de ngay se gora ngay kang ba ngay na ngay lam sa. Kanga mi cha so nam sa. Koshirati shooter Kavachin Zingachamata. Nothing as in Yamdo cake and those Sosolobo, so when Yamdo cake, you are any Hayesi, you are Madina and the shooter camera. Ningachos, Tata, Shens, Touch, Diana and Shandushi, Taksha challenging that Hasito. Chagna to that. Some Tanda machine. Now, second is the share second day. Right. The way needs the machine and no dream goda. And it actually chakwa shachal now. The chakna on the kanso hakuta, control naja, trato and dressing kanga yungara. This also make you say, me you say, Chendele also make you say, and Kiwachi mother contribute on your Sakanazula, Soso Kiwasidwa, Soso Tungeli Chang in the Midisidwa, Soso Kiwas. The Venality, Soso Kiwasan. Soso less and the Soso. Some did it down the view of the day. Tungan Benda some view of the Legacy, Tungan Yoda, the one pass so marriage, so marriage social do so. Just a social Tungel service on the society was it. When you bought the Tirita, Chaldam marriage. Ting Argentina than the Chuju said, Luke, Kubadirova, the Tongbanya said the share yoda, or the share yoda, give and drink the share yoda. Tami Tongbanya said. Or Kiran Sosu de contain Bashimbachi, Sosu de Kiranam Busamba Nashimara Ase, Rawan and Shishi to attend your Mares, then it about some brace. Senane Sosu de Zuzu Servishita Mangereche, Tabushi de Mary Lopatos, Jamru Yore, Mas and the Shibuji Tiora, or Koban Churdu, and it's Chagna Chagba Yungo, Shenja Shukim, but I said, Chagna Baya, Ribe. Takchota Shenjo the Sangajuda Konjuta, Neda Kuda Timena, Seba set Mary, Seba men and Kyolan Yomare. Kyoled and Yomugo on the Kyolan at Yomare. This was a Rawach and the Sobukandas in the Yeshua. What did Kibun drink some literature? Get them on Duchess or what is soon. To do Shendira, Kangane Koraj of Sugar. So that's So the first sort of level of Dharma then is that of the being of small scope. Again, based upon like how when we have some harm done to us, we suffer, and how when we experience some sort of benefit, we are happy by that. We know this based upon our experience, and we sort of expand out, beginning with recognizing that our family is just like that. They want to have happiness and they don't want to suffer. And so when we are able to see that like those that we love, those that are close to us, have the exact same kind of wish not to suffer and wish to experience happiness, we are able to recognize that we don't want to do any sort of harm to those beings. Again, this is based upon sort of expanding out that natural kind of sense of wanting to have happiness and not wanting to experience
harm. And so we can get to a point where we expand this past the sort of loved ones and those that are dear to us to those that we interact with in our daily lives, in society, and even eventually those that are our enemies, such that whoever we meet, just seeing them, we have this recognition that they too, like us, are a sentient being. They want to have happiness and they don't want to suffer. This is how we get to the point of developing great compassion and great love, beginning by recognizing suffering and happiness in relation to ourselves, and then habituating our mind, increasing that and expanding that out, until, again, we are able to get to the point where we have compassion for all sentient beings. So here, the first level of taking advantage of this precious human rebirth is to, again, get rid of those kinds of causes for a suffering rebirth, a rebirth in the lower realms, and make and create the causes to take a good rebirth. And so here, this is something where we again, based upon our recognition that all others want to have happiness and they don't want to have to suffer, we begin to evaluate and sort of examine our own actions. We watch, what are we doing with our mind? We begin to recognize when we are getting angry or jealous or prideful, and actually sort of take account of what is going on in our own mind. Try to get rid of those kinds of faulty attitudes and instead develop those kinds of positive attitudes. And the main result that we are looking at is our future life. We recognize that we need to take advantage of this life by developing those kinds of attitudes, but we are going to have to take a future rebirth. And so we're mainly focused on that. But the sort of second level of taking advantage of this life is to look beyond that future rebirth and really begin to examine the nature of it. Because even if we are born as, say, a human or a god, we are still subject to the sufferings of birth, aging, sickness, and death. Like, we can recognize all of these kinds of sufferings of, like, having unwanted things befall us, having loss, having to encounter sort of difficult situations, not being able to get what we want, not feeling satisfaction. So even though this sort of human life is nice in certain ways, it is beneficial and valuable, it's still in the nature of suffering. And when we look at, say, like the lives of gods, those that are sort of worldly gods, they engage in, some of them engage in fighting with the demigods. There's this kind of jealousy. And even those that live a relatively pleasurable life, they face the kind of signs of dying at the end of their life, where they're sort of previously sort of extravagant clothing and the smell that they had and all of these wonderful things that really seemed sort of almost like a heaven are gone, and they have to face dying and falling into a lower rebirth. And even those sorts of beings who are, say, in the formless realm, who are not subject to the kind of coarse sufferings that we experience, they are still subject to the sufferings of having to take rebirth under the control of their karma and afflictions. And so anything that comes from that kind of being propelled by karma and our afflictions is going to be in the nature of suffering, having to take birth, having to die due to the force of that. This is the real suffering that we want to eliminate. And so we need to then begin to examine, well, what are the causes of that? Buddhists identify that the three main causes are our ignorance, our attachment, and our hatred. So really, we need to examine this thought first that we have of I, this kind of sense of I, which is based upon a mistaken sort of conception, a delusion, an ignorance. And we grasp at I and we, and then there's a sense of other. So we have the sense of I and mine, and we tend to separate ourselves from others based upon all kinds of different distinctions, whether it's like our country, our neighborhood, our color, our whatever it may be. This is all grounded in this lack of knowledge. And it's not just a lack of knowledge, but it's an active, mistaken kind of knowing, this sort of delusion with respect to the way that we are, the way that things actually exist. We think that we have this kind of like independent, autonomous existence, that we have this sort of ability to sort of like hold on to things or take control of things, but we really don't actually have that kind of nature that we think that we do, the way that we hold ourselves to exist. As the sort of Pramanavartika by Dharmakirti explains, out of ignorance, grasping at an I, we have this
the sense of I and mine. And then we have sort of self and other, this attachment to my side and aversion for others. And this is how all of our sort of suffering and unhappiness arises, is that kind of fundamental ignorance. So we are called ordinary beings, and the word in the Tibetan is actually like sort of individual beings, in that we are, as individuals, we think that we are working for our happiness. We want our happiness, but we are actually individually for ourselves creating our own suffering based upon that kind of fundamental misunderstanding, that mistaken conception and ignorance that then leads us to engage in all of these various activities driven by karma and delusion. We then continue to take rebirth. And so at the second level of sort of taking advantage of this rebirth, we look at the study of emptiness, of selflessness. We need to be able to learn about this in order to recognize that this is the cause of our suffering. And there's actually nothing that we can point to. There's this sense of an I or a self, this sort of very rigid sense of an I that it is like we can't actually find that upon investigation and analysis. And so this is what we're really getting to in this kind of understanding of emptiness and selflessness, is eliminating that cause that will cause us to continue to take rebirth. And so this is the sort of, when we give rise to an understanding of that, we have some kind of conception or understanding of emptiness, that sort of very rigid sense of an I will recede. That sense of us and them will get less. And eventually, by fully eliminating that ignorance, we can gain a kind of liberation from samsara. So here, it's important that we begin, again, this second level of sort of taking advantage of this human rebirth is looking at the nature of even a future rebirth as being in the nature of suffering and striving for something beyond that. Cho nên mình có thấy cái sự khác biệt giữa mình và những người khác. Đối với mình thì tham đắm, đối với những người khác thì chúng ta ghét bỏ. Từ nơi thấy có tôi, cho nên cái sự tham đắm và chấp nhã nó khởi sinh. Tham vào cái gì của mình và ghét bỏ và tránh xa những gì của người khác. Thì tất cả đều do đâu? Do cái vô minh không biết. Chúng ta không biết cái sự thật tồn tại của các hiện tượng sự vật, sự tồn tại của bản thân của mình như thế nào. Nên lúc nào cũng cho rằng có một cái tôi, nó tồn tại một cách độc lập. Cho nên chúng ta không nghĩ rằng là không mang theo được cái gì cả, nhưng chúng ta chấp cái thân thể vật lý này là của mình. Nên đến một lúc nào đó, dù cái tuổi già hay những lúc gần chết, hay những cái lúc mà chúng ta bất lực với cái thân vật lý này, chúng ta không điều khiển được nó được, chúng ta biết rằng cái thân vật lý này phải bỏ lại, hoàn toàn không mang theo được cho kiếp sau. Cho nên suy nghĩ rằng tất cả mọi chúng sinh đều muốn được hạnh phúc. Cho nên tại sao? Vì ích kỷ mà chúng ta phải gây khổ đau cho những người khác. Nếu gây khổ đau cho người khác là mình từ chuốc lấy những khổ đau cho bản thân của mình. Cho nên chúng ta học cái chương trí tuệ là chương thứ 9 trong nhập Bồ Tát Hạnh, là cái phương pháp thực hành của hạng bậc trung, có nghĩa là những người mà cầu giải thoát khổ đau trong sinh tử luân hồi, để khẳng định rằng không có một cái tôi nó tồn tại một cách độc lập tự do, không có một cái thực thể. Khi suy nghĩ như vậy, để nới lỏng đi cái sự bám chấp và chấp chặt vào có cái tôi. Khi chúng ta nới lỏng đi cái sự bám chấp ngã, thì tự động thì chúng ta giảm bớt đi cái lòng tham lam và sân hận. Nếu chúng ta không có tham, không có sân, thì chúng ta đồng thời cũng từ bỏ đi cái sự ái luyến. Không có ái luyến thì không có cơ sở để chúng ta bị sinh tử luân hồi nó chi phối. Cho nên chúng ta sẽ đạt được một sự tự do, hạnh phúc mà chúng ta tự tại trong sinh tử. Cho nên đó là cái phương pháp thực hành của cái hạng bậc trung. 뭐야, 다른데 니바데 데려서 타바토레 동엘레 땐도 타로아세 기치체모 라라 라와메바 풍분도 레서라 라라 라와메바 지 풍부치글라 야데 라와메바 도리안 제와 샨다스랑 고에스와 어딜 코로아세고라 어딜 타르소리다 코에 동엘레 땐도 타와시라 타바토레 데려다 당부도 녀송기 동엘레 타라 데려서 니바데 코에 동엘레 타와 내가 녀모베 샤와도 촌에 껴라야다 풍분도레 데려서 이바데
다 숨바들이다. 님부 숨바들이야 지금. 숨바들 가르쳐서 라 코에 단디 단다. 동일에 탐도서 숙천부 영화들 단다 가라도 쳇디 마도 삼르스 코요 마라. 겨왕아마 띵아마서도 겨월 타매버려 남바셔내로. 아마야 타요 마라. 겨와 간데라야지. 사용부 자신이 다루와 상바다. 콜레지에 개본 전불리 코라왕 주체 통백이 개보다 tenderle 깨워래. 사이나니 자신이 있어. tenderle 깨워래. 깨와 상변안에 간데시네 tenderle 랑만용게 매러 알아 장매 발란사래. 냠바 깨와 두어 정말 배 장매 발란사래. 다 깨와 통만매 발란지나. tenderse 예게 양 동에 영양 야로 친양 두르 친 tenderse 지세 단대보다 용대래 삼다 단대 tenderle 양게래 삼배나 네 샘르치 구조래 태그로. 단대 디센디 장야스나 tenderse 삼 시라케 단대 강해면에 계스 삼기 말어. 경아만에 제 단대보다 제 마음보다 단대 두스테네 동해 영원에 til에 타래를 지내도 타르고서를 삼자 삼 코르도라 되네 동해에 타르고도 삼 니레 작단시에다 디야부레면 디 동해 코아코야 주레 삼 디까지 뇨르 담베네 코알레 타래게 그 주사위 와라 이마치 통자고야 남산 타르야지 요 말와 주디 사기 전에 공도 초르다 아제 초르다 차도 초르다 댄스 초르다 아진데 전에 나 삼간진 초르다나 주사기 전에 야르는 도요라 이마치 토기라 마도 그 야르는 도요라 어디만 남산 고 삼바다가 남산 영화에서도 요 말도 어딘데 저 망보 동에 삼르다 단단 민들시게 요르데 망셔야 등에서도 진짜 끼요르삼 다른 그거 대마스네 중어라 지탈에 있는 탑을 제가 탑강을 가지고 신토고라 근데 자신분 남배시네 깨와도 근데 자신부여서는 시단 남던 레빈 남샤세 저 자신부 셔셔야 돼 용거라 그 뜻이시에는 뜻이마다 개요 말아 구조를 써왔더니 야보용 그래서 근데 저에는 저서라 근데 영화에 뒤라 조항만에 저 뭐냐 응원에 동을 타르고도 삼을 깨요라 어디나시 소수치부 등에 냐요레섬 고알랭 예번 좀 떠나기에서나 딱봐 삼르다네 삼을 껴하기 그래 소소 야바처럼 뭐도 아까래 삼사 그래 삼마다네 깨요 말에 삼고 말아 어디에도 가서 란 동에게 나올래 삼르다는 고알랭 인중세리게라 오다 코아코데 야우레면도 삼 단단한저 코아코에 가데파 자신제 가데라 도부되게 저거요 말아. 근데 삼을다되네 코알랭 인중세. 다 야부레면도 아티 야부레면도 내다녀뭐 그 교알라야 코라 야부레면도 삼 동해냐에도 와서 셈데. 근데 봐 신자제 샤데어 뜻수 예반존에 어디 야부레면도 삼 심벌에서 넣어요 거라. 야부레면도 아들이 타로 쳐고도 왔었나. 니 인중세라. 코알랭 예벌 좋아. 들려라. 어디데 다단다 코알랭 예발이 좋은데 타르와 토베디 기분 링게 섬주대로 와 그걸로 저다대로 와 나대 삼르다니 자체로 다니 대다를 심지어 탐지해서 용하래 소수지부 교환에 교환된 데서 그랬다 소수지부 타래 삼르다로 단다 다 소수지부 타래 삼르다는데 뭐라 그래도 왔음 천대 소수 밤마다 년제다 다가서 부부부두다 사사다 가리나 어때서 지게 제일 제부여라도 대주 삼을다는 건조 언제나 시간에시 고대로 와서 다 대주야지 동해에 땐도 타와시 제고 그래서 삼을 때는 고추고라 건조 토마 매반에 안에시 동해냐 지대를 다 단단 아주 텐데르지 겨울에 찍을 텐데 추어와 뒤태를 낭미시 찾아라 투스투스 되겨라 당연히 텐데 동해냐로 건조 냠도 타라 제고래서 챈딜 남산 타라게 와마다 가디나 탑시 제제 타로 제고래서 삼르다는데 챈데다 직부그 파마년데 야마레 껴나말레 파마년데도 정보다 사상다 부부부다 망부여라 되게기루세로 제감부만 여기 제요 말다 소소 강게 강레 제버이나 대삼르다는데 그래 마르셰바세데 아마데 치다 미카가 게치슈치그라 디순다라 팔레제와 제네 파르셰바세라
충만히 쉐바세라 부부 쉐바세 조부 쉐바 조무 쉐 강가 자야래봐 소소 가를 가는데 디명시 강가 주를 거기 맞는데 단데 영아마 조부다 조무다 가리네 지기 파다 마다 뭐 연구라 그래서 단다 가발레도 지하고요 말아 지신 단다 도와 롱바도와 여가지 콘도 사세 타도와 샤샤이지라 개운지 하고요 말다 기치표가 뭐신겨 말아 뭐셔 버리지네 영아마 가라 띵아마 가르스네 도와 여는 때베 자와로 쉬지 연구도 뭐 신자지 개요 말아 어딘지 가서라 신디 장제 파마다 디 말에 정아마야 당내셔 띵아마 띵데 띵아 네 파시엔 디 마젠 디 티제시 요치에게 매래 참마 파다 마다 녀다 니주다 니도다 조다 조응라서 같은데 주라 셔지를 샤섬섬 거래 디인데 디다 디세 메도 심제 강가 나 템버 트루트게 시고도 와서 니리 제게 메도 섬 강가 가지 남긴 되고도 니리 작당이다 저가 땅으로 내버서도 강가 냠바지 거래서 정말 그때 지나 진념래서 이러와 야구인의 양념을 하시고 뒤삼제 참말이 안에 동해대 자와 자고 동해대 자와 지통견지 제고래서 라이트리 다 단다 소소를 내봐요 말해 다 라이트 그세 연대 군대 제고래 라 단다 롭좀 제제 산제지 고와 타고래 산제 세티로와 그 강가 파상 시샤 탐제 랑도 탐제 로트 계속나니 산제시우라 다 그게 나라티라 상세대 변상부터지 파상방 계속도 시제 랑도르기 내 탐제 탈시 방송도께 그 강가세서나 아니 산제시고래 강상가라주 산제 좀 된데 저 당분 아주 나신제 과거 강가제 대요래 그때 칼에 제제 산제만 뭐야 산제소라 가라지도 수술해야 되라 어떻게 거가서라 심지어 탐제기 더 통계게 산제지 고반데 토벌 자기 인삼 그래 남산 토벌제가 내가 요 말이데 이런 뭐 삼을다 교환에 고추시 단단에 교도 사기 제제 마음반에 들 제토가 지기 인삼자 요 마음반에 소소 탈치소는 심지어 리지지를 니마마르스 야와게 지금도 심지어 탐제 수이나 되던다 주el 코나 갑다 뒤케서네 된다 좀 그러와 갑다 뒤하게 내가 제게 요 말 산제 좀 된데 페레 장할 페레 쳐대르데 가셔데 산제 카단게 달래 레기와라 건데와메 가셔 된루르시 되네 제게 요 말아 파조딜 투지체 피체 소소레 알롱르제 레단 저와르지는 데데데 대시하러 수예와게 지요 말데 심지어 탐제게 된제스 심지어 탐제 산제 장매 전사를 참아야 제토게 메도와 집에 바로 지금 강가 추부 소토에게 메도와 그런 거에 삼로 용조 된대지 그거라 어디 두고 심지어 탐제게 되었던 게지 와 심지어 탐제게 되었던 게 그것에 연대 군대지 가사지 자기 인삼 뒤에도 날 단단하다 그 나를 인할래 빵 와 주인 참아 지중아 제 차도 됐음을 써봐 연대 나를 인해야 깨베세제 장바치기 인삼 근데 소소 개와사고 참아 산제지 고반 토게 줄은 거기 삼사 어떤 데 삼을 나오다 이런 뭐 삼을 당 그래 이런 뭐 삼을 당은 삼을 쉽게 요래 단다르네 가봐 제토 그래 삼사 심슈 쉽게 더 말도 야 딩아주 남뷰티시고 로조징게 이비시티마도 신기메네 나베 로조 제제체마 롱바디 개보데 가르소레 버시던 시슈싱게 딩아 제토가 신가베 개바 시비지 징에 삼사 제네 로조지에요라 단데 신행 고추가라 주야 내 심슈 개야도와 어디서 교환에 교환교네 못자지 시도와 미장생세 당연히 무상으로 도와세 단데 장자 살마다스 지당 아주 메시지 시가를 맞춰서 가도 되면 삼다 두 말와 이 말 마음바 소소 용기에 마음바 자른 거 자 이런 거 삼다고도 미장 강을 볼 때서도 다른 거 아니 장에 대단한 아주 장통 말 강가 장게 있음 연대체도 단대 잠도 마음 보는 게 장토가 지금 있으면서 삼을 겨우라 뭐 짜게서도 어디에 두고 말을 삼서 땡겨 말해 어디 야구도 와서 야구를 해서 마음 보는 게 대체도 같이 단단히 장게 있으면서 땡고라
오 텐데션 산제 주고와 심제 강가 템버 투통게게 그것에 연대 군대 기부 현지 땅주발라 토바맨게 구다 송다 투 정마탑지 네버 용서 된게 텐데 산제 주고만 토바 지기인삼 어디 삼변에 기부 첨부 삼으스러 대치도 쳐줘야 될 기부 첨부 쳐서 대긴 등들 기부 등기 쳐서 기부 충이 쳐서 전부를 좀 치기도 와 텐데 삼을 거고 열했어 나만 그쳐서 야 대치 송샤네가 cái chiếc sông người đồ tên năng là chiếc đi sông đồ nghe chiếc chiếc mà chiếc yeah 뒤뒤 làm được ra sao So here, when it comes to then the sort of being of middling capacity, again, taking advantage or using our life for something beneficial has different stages. And a kind of middling stage, the middling sort of scope of practice is to want to gain a definite kind of freedom from suffering, a freedom from this kind of taking rebirth under the control of our karma and afflictions. And so that kind of freedom from the cycling of samsara, from the suffering existence of samsara and being propelled by our karma and afflictions, wishing for that freedom is the kind of level of medium scope or medium capacity. Whereas for the first level, we are wishing for the freedom from the suffering of the lower realms to be able to then continue to practice dharma. At the third level, then, we have, again, based upon this kind of natural, we all have a strong desire to be freed from suffering, and we all want to have happiness. And when we think about the sort of previous lives that we have taken, we can't point to a beginning to our various rebirths. We have been born in countless different situations. We have been born as, say, Brahma and Indra, those highest kind of gods, like a wheel-turning monarch. And we have also been born in the lower realms, and as hell beings, as hungry ghosts, as animals, countless times. And so when we reflect upon this kind of like endless string of rebirths that we have taken, we gain a kind of like disillusionment with samsara, recognizing that we sort of, again, this is one of the situations where we have taken rebirth in the highest kind of statuses, and we've taken rebirth in the lowest. But we need to then sort of recognize that in order to get out of this, like by reflecting upon that long kind of string of rebirths, we give rise to a kind of disillusionment or revulsion, a disenchantment with samsara. And so here, when we sort of think about that long-term suffering, we then recognize, well, there are methods to get rid of this. The Dharma, this expansive Dharma, vast Dharma, contains the sort of base, the path, result, all of these various instructions in order to get us out of that situation. And so we have to give rise, though, first to this kind of, again, renunciation, wanting to definitely get out of samsara. If we really think about it, really think about the nature of having taken countless rebirths and looking forward to endless rebirths of a suffering nature, that's really how we get rid of our sort of being enchanted with the sort of appearances of samsara. We normally don't feel this kind of revulsion. We're sort of attracted to these kinds of things. We want them. We wish to have the various good things that we see within samsara. And in order to get out of that, we need to actually train our mind. This doesn't just sort of happen. We aren't able to immediately, suddenly, instantaneously gain freedom from this cycle of suffering, but rather we have to create the kind of causes. We have to eliminate the sort of things that lead to rebirth in samsara, and we have to develop those sorts of positive, good attitudes that lead to our being able to get out of that situation. And so that is the kind of attitude of a being of middling scope. But expanding beyond that, again, based upon this understanding that we have taken
taken countless rebirths, we look at the sort of beings around us, those beings in this life, like our mother, our father, our friends, our family, who show us great kindness. We are sort of naturally have a feeling of wanting them to have freedom and wanting them to say be able to have happiness and so forth. But when we begin to contemplate more deeply, we see that not only have these beings shown us kindness in this life, but rather it's like we have had these kinds of relationships with every being in the past. So when we talk about this stage of developing bodhicitta, of this kind of recognizing all beings as having been our mothers, it can be whatever being is closest to us, whether it's our father or our younger sibling or our kid or whatever it may be. That when we, other than not recognizing this, because we have taken countless rebirths, we have had these relationships with all these various beings. It could be that someone that was in our past life, our most beloved sort of person, our most beloved mother, for example, may have taken rebirth as our greatest enemy in this life. We don't have any sort of certainty about this. And so other than not recognizing this, we should see that all sentient beings have acted as these kind beings toward us, the beings that we have loved. And so therefore we shouldn't have any kind of discrimination, like thinking we like some and dislike others, but rather we need to cultivate that kind of equanimity. We develop our mind thinking, may all sentient beings be free from suffering, may they all have happiness, without any kind of sort of attitude of discrimination of only working for some but not for others. Rather, it is on the basis of recognizing that we have had these relationships with all sentient beings and they fundamentally don't want to suffer and want to have happiness, that we then begin to strive for a state in which has eliminated all faults and developed all good qualities, the state of Buddhahood, where we are most fully able to be of benefit to other sentient beings. And this is something where, again, the term Buddha in Tibetan encompasses these two syllables that really get at having eliminated all faults, any sort of faulty types of mind, jealousy and anger and competitiveness and so forth, and developed all qualities. A Buddha has developed all positive qualities, knows directly all phenomena, all points that are to be adopted and abandoned. And so the Buddha is a being that began just like us, and through this process of developing the mind was able to achieve that state in which he or she developed all good qualities and eliminated all faults. And so we have to have this kind of long-term thinking. Again, this is not something that we can do in just one life or suddenly take it up. I mean, we can see like maybe we have a natural propensity for the 3 jewels or something based upon our past lives. But it's, again, we can't expect to have instantaneous kinds of results. And so, again, when it comes to the kind of attitude of a Buddha doesn't distinguish in any way between sentient beings. Rather, a Buddha works equally for all sentient beings and has developed the kind of capacity to do so. That doesn't mean, though, that all beings should already be liberated somehow. Just like it's not as though, even though the Buddha has perfected generosity, it's not as though all beings become rich because of that. Rather, it's like the Buddha is like a hook, and we have to have something for that to grasp onto. A Buddha's wisdom and compassion and so forth are things that are accessible to us, but we have to make an effort from our side. So here we give rise to the sense of understanding what the nature of Buddhahood is, the state of having eliminated all faults and developed all good qualities, as well as this kind of long-term thinking. Although we don't have the ability to engage in all of the various practices right now, we can't immediately, instantaneously get rid of all of our faults of jealousy and competitiveness and anger and pride and so forth. But over time, we are able to achieve those things. And those things that we can't yet achieve, we sort of admire. We put on that stage of, I will get to those in the future. Just like maybe when a little kid is first learning, they don't yet know the alphabet, but they're saying, oh, you know, someday I want to become president. We don't tell them like, well, no, that's not possible, but rather they have to engage in their studies to get to that point. And so we need to think long term. As humans, we normally sort of think about just what is right in front of us right now. We're not able to think about the sort of long term, lifetime after
future lifetime. But we need to, through this process, develop that kind of mental fortitude wherein we say that I'm going to train as much as I am able to. I'm going to put into practice those things that I can put into practice right now. But I also recognize that those things I'm not able to do, I'm going to admire. I'm going to put on for that sort of future kind of training. And so this is something, again, where the qualities of Buddhahood take time to achieve. And so for that purpose, we give rise to the sense of, I'm going to study, I'm going to engage in the Dharma for the purpose of being able to benefit all sentient beings. Lunga yusum yukone shala sawa pangbatela chudim yilaba china chenero and the ketchuno da ina ya so tomba loga yungura chudim yilaba loga yungura chitanga nambakanga mikewa chupa kewa chutuku erdo lunga yusum yukone shala chawara shala neba chegrwa oh tani mikewa chupa pangbatela tu niri samluta mikewa rene pangi sam Tiri mekyo karichonso, milindeva karicheso, chawa karicheso samluta, ti meche sa chima wata seni ti meche asamsa, samluta ne tsudim yilaba songu yora, tsudim timbi chungu yora. Ine, shirab yilaba sidu, mitaba kumbu yenanta, dandanga du shemba, kyawa ngama, kyawa chima che, roa. Mikewa chu la sokpa saana, nyawa yida tandu tusu kedan kilu, roa kewa chula tene lada mili kedan kilu samurta dana shikibu dhin mita bada tangmila soba komyata tende samurta tanda shebna samurta gu yora komye di mangcha di shungna ne she di mangcha chegum sidu samurta ne sosu samurta ne o tiri mone tende redo asam ene yichi nyi yora cheba chene komna yichi sem tingne o ngone resha samsa Simle simgu tegure. Dasim baba chechi imba juji sam tedane. Simle kevan drago mare. Chegum se tire. Rigbe sosu cheba chen shebana sha tire monere tire. Tire sam tinde sam da o ta tire do asam ya panjo simjo. Do samta te. Yangone samta te monere tinde sam. O tinde do asam sarch. 기부 충분히나로와 기분 전기 삼을 기부 충분히나라 잠바다 인지 창조 수비자가 삼을다 소소 제바체 안땡원에 레도 왔으면 내가 조금 전 뒤땡이지라 디셈레 팽기레 심교도 그래 지단 고금 접세라 운중운데 꼼전에 셈템보 용해도 텐델레 팽기를 마도 텐데 개월랍 쳐부게 쳐 말라 텐데 신의 꼼나 산제 꾸꼼나 지만이 다바리 상계 꾸디 태대 텐데 펜체 연구를 쓰고도와 디나시 제셔도 제금다 조금씩 니도와 조금 세대 제버시다 쳔보고 제 간간 바심 샤데 되라 디셈 템버서야 뜻상데 미수카부지도와 심든 템버치 때는 내가 지에도 두소리 팽기시거라 운중으로 된데 겁나 인지거라 될라다 운중으로 검샤나 미바디 예마 심지 야요래 산제 꾸다 검지 현대 공부는 야묘 예도라 우단디 마다데 데데 삼르단데 다가 요래 예게 호마라 고장제 삼다데라 우바다 양고 바시 양고 장가제에 요 장가 맞겠네 그 바안도에서 야양고스네 야바도 디장제 삼다데네 소소 셈파잉 선을 주고 제한테 삼다에로 미국 코라 예도에게 믿어와 일레라요라 잠미다 동에 또 담밀라 소바 텐리안라 중이 권에 과거다 콜라 소바 소소 가르신기는 대삼다 거라 대삼다네 대르고네 레샤 삼야죠 와야 이사 근데 삼단 버르실이 된고네 레삼 소소 셈리아 요테데 온거라 디제제로 띵인증이 라버스 나오티라 띵인증이 라버스 야네 야도 고미 야네 야도 조야텔야 띵인증이 시거라 시럽 질라버스 여기 내주디 가리마이 당경이 시럽들 시럽 질라버스라 또 시슈데 담에도 봐 메다바도 봐 메다바도 개첨벌에
Midabad lo chaya te yora. Midabad yabu samlutana, Dungyawada Dami Duzule, Samle Lela Korture, Dame Bas, Rawa Dame. Gudan Kingi Wanga Koi, Soyo Bivich, Hakona, and the Kora Rawajan, Tsuki, the Chiake Mevachi, Kote Yora, some Midabas, Kishir Midale to me say, Midaba the Kesha, which is something. The Judan Kingi Wanga Koi, Gormado, and it Kora Rawajan Sutayake Omara. Oh, they do time, Mamma. That and also Timson Karina, Mikijubung Chudina Sonde, Diniri Samlata, City Nimari Tushata, oh, that ring a Korea Condu dance or some Tado chess or some dancing chess or some churches and all the Marine, Madibadi, some Samlata, Jimmy Duchaman, and the Sigma Sabena, and a yar, Shin Kavala Champasagora. Nothing as to Nagaching by Karishan at the Tarasha Mata. More teaching the Kasura. Similarly, as Susu Juatnayagi, Dushi the corridor. Some Linjutos, Samukawa Tanguto, Karitsu Duguto, some Kawa Tanguto, the Yaki Mari, Ram, we give some name, gives a Yamari, you show some high shy. Oh, the Lisenko. Chitim Yilabacha, Tene, Shira Yilaba Mitatung, Tonta, Metariala, Chuni Karasamna. Marshitting daily so what the Ganga sometime dero. Nitting some joke. Joyache. Shirablin, Nambiman Tabache, Tevi Shiravora, Sambi Shiravora, Yana, the Kwambe Shiravora, Lucho Mabuchanico Shiramar Marudora. Oh, till that and that. That and that level some becon and Yamsulandra. Kibuchumoda, Kibuding, the Kibuchimbilam, Ringichane, Sanja Yukoman Tobachagi in some. Tit and Dale and it. Tombanitabe, Junju trading Yangi, some Kuno set them sanguinary Sambasho, so this Samudana, and then the Chenya, the Kawalab Chambudu, Sanjay Kovanto Culadora. The Hassan and Chishena Samson, Yang membership. The Shan Yamson, Sanjay Kovanto Cuchi, some Sanjay Kovanto Cuting Shambachi, Samsa, Tabato Cudi Shambachi, Samsa. Oh, the Kulun December shoes here, they do that. So here for the being of great capacity, then we need to contemplate in this way, give rise to that kind of mental fortitude and that long-term thinking to strive toward that goal. And in order to accomplish that kind of goal, we engage in the sort of three trainings. The first of those is ethical conduct or morality, recognizing that we need to be aware of what we are doing with our body, speech, and mind. So abandoning the 10 non-virtues, really at its most basic, abandoning harm toward others. We need to, on a day-to-day basis, sort of recognize and set our intention that we are not going to harm others in any kind of a way, that we are going to work for their benefit, that we are going to sort of model our conduct after certain kinds of ethics. So that is the training in morality or ethical conduct. And then there is the training in wisdom. So when we think about things like impermanence, or what we've been talking about with past and future lives, or the kinds of connections between karma, the various causes we create, and the effects, whether it's lower rebirths or suffering in the future and so forth, most of what is presented within these various texts that we study are sort of subjects that we need to engage in analytical meditation. So we really are able to give rise to a kind of strength of conviction, a strength of belief when we have actually contemplated something to the point of gaining a kind of ascertainment. So here, it's like we can't just sort of receive information and think like, oh yeah, this is it, this is it, this is it, I know this, and then just sort of place our mind on that without contemplating it. Rather, it's based upon analyzing and developing
our wisdom, that we are then able to really affect and transform our mind. And so that's the training in wisdom, and this is complemented, accompanied by the training in meditative stabilization. So some people engage in practices like, say, focusing on the breath, or doing kind of serenity, calm, abiding meditation, focusing on the image of a Buddha, or just say counting our breath. It seems like this is something that people really like these days. This is something that is very beneficial for our not losing the object and not getting distracted away, whether one is like counting the breath or is just focused on the like in breath, out breath. This is something that can develop our kind of stability of mind, but we really need to analyze things like, say, impermanence and selflessness, the Four Noble Truths, suffering, and so forth. That is what really develops our kind of understanding, and in turn allows for that sort of mental transformation. So we want to, once we come to a kind of understanding based upon our contemplation of, say, selflessness, something that's very important, it's based upon our understanding actually of impermanence, the kind of characteristics of the First Noble Truth, looking at impermanence, our understanding of impermanence, that things are dependent upon various causes and conditions, leads to a better understanding of what it means to be in the nature of suffering, as well as what it means to be selfless, in that things are dependent upon causes and conditions. They don't have this kind of autonomous existence that we normally think that they do. And so it is, again, based upon implementing these three trainings in our day-to-day life, on a day-to-day basis, being ethical, holding to some sort of ethical code of conduct, and also examining and recognizing our own mind, like looking at, oh, today I got angry, today I got jealous, today I was competitive, or I was prideful. And then we try to work on that. We try to improve by doing better the next day. And so if we just sort of leave our mind as it is, without paying attention, without making the kind of effort to transform it, this isn't going to allow the Dharma to benefit our mind. So again, most of the topics within the great treaties are topics for our contemplation, for analytical meditation, like recognizing all sentient beings as having been our mothers, or looking at selflessness or impermanence and so forth. And so we develop our wisdom first through hearing, and then through contemplation, through engaging in this kind of analysis, and then through meditation. So here we should have this kind of attitude of thinking that I am going to, by way of these three trainings, I'm going to engage in those in order that they might go toward the cause of Buddhahood. And that's really dependent upon our motivation. If we have this kind of vast motivation, thinking that we are doing this for the benefit of all sentient beings, then our virtues go toward that cause of Buddhahood. So we should think that as we are looking at Shantideva's Guide to the Bodhisattva's Way of Life, in particular this 9th chapter on wisdom, that we are listening to this and going to contemplate this for the sake of other sentient beings. Simzambas to the Mashura. Nambasajable to the Mashi or Tinane, Simzambas, or Simzamba Karsivasana. Chilo, you under to Simla Ramalas, Pelo, that your mothers were Chiru to Mass. And the Semgitan is a Miensivara. So the Semgi Paksasene, you don't want the Meo, the Karatsoa, the Tumekarino, to this Tonde or Resivara. Now the Milam down, I should do some down. Milam down is a coach assembly Paksa said to the Rida Chudachi, Shenaki, the Kagachi, young there, Chidua. So the assembly Paksa said, you intend to kill your Resivara. Chilunechi, you so Tungi Marese. So lad and Kindle so we Chalnata. Kindle on any Yundam and the Sutongi or Resivara. The Pajonji, you was Sutongi to some giver. And the Pajonio Mares or Chiru Massir. Simbi Tangisam is a church sometimes. So the Sembi, the do the current young and tea, Paksa, and never the assent to the Unendamanda, Township Tinyon or Resivara. Chiru Mass. Another Chilo, you were told they were a Chilo and Chilu and two Shan the Tongutua.
오마 tenjuwa 선 치료 요래서 그래. 치료도 요래서. 랑은에 요 말마도 치료지 요래서. 되도 줘봐도 된다지 요래서. 샘좀 받아도 치료 요 말해서 그래. 샘기 땅이 샘리 차대 요래서 그래. 고라양 교세지 거예요 그래. 치료 요요나 시고라 소도 소요나. 아니 소도 제제제는 꼭 곱시 잡다. 그때 초르다 네 바로지리하고 그때 참 충슈지 도구라 충슈지 고시게 매버시 도구라 어떤데 뒤에 말해서 그라 근데 뒤지는 뒤 참매서야 돼요 그래 차치기 매게 그때 충슈지 연애라 뒤대 끼대대 네 예연에 땡다고 저 주트대 주토스나 초신에를 제 땡내 오제 주투스는 그 체르도라 뒤디 체르도라 체르도에서 그 끼데 된게 청슈들에 콜리에 땡다 땡다고 가가 요래서 차 요래서 그래 차이 체르 참면에 아니 체르도요 만 잠불린 용토고 말해서 그래 잠불린 그 저한테 뒤된 참에 뒤된 타르토바 딜레 총을 매게 뒤된 시요 마셔 아니 뒤 초르다네 차 맹게지 투에요 말해서 그래 차 옆에 짠자래서 차 맹게 두지 요나 아니다 그 랑운에 두베 두래서 엔트 랑운에 요래 칠로네 요래서 그래 두디 랑운에 요 칠로네 요나 그 고시죠 치치다 니 바로지 고베 고시산 자에 매비시네 그 두레 참매지 요 그래서 뒤에는 다야니 두레 참매 요 말에 두레 차시마도 참매 요 말해서 그래 어떤데 삼스탄체 탄다 치료 요요 말에서 치료도 요 말에서 난게 셰바디 다치 부자 난게 셰바 딘룹도 요래서 그래 난게 셰바디 셈지도 가지고 셈 유통게 때때버도 그래 딩원에 때버도 치료 등한테 통하나시 때버다 요 말에서 그래 때버는 매서 가라서 통하나시 다다 때버 매봐 통하나시 매봐들 때버 매봐서 그래 치료 유 템바리오 말에 나게 쉐바데 미신도 지는 수디 템바리오 말에 치료 말에 수디 치료도 요 말에서 그래 수디 치료도 요 말에서 나게 쉐바데 템바리오에서 그래 근데 나게 쉐바데는 수도 그래서 템바드와 인게 쉐바데 수도 그래서 랑리 생각이 또래 코나 링게 쉐바치요 되셔래 쉐바 컨디션 코나 기도사 유세에 차시다 유세 코란세에 차시 니념도 기를 해서 가라 미신도께서 미시수 지통교하라 아니 미시 코란 통계가 시발치 가래 랑리 생겼지 이때에 미시 코란다 배치 버려줘라 가가치요 말에 시바 미시 통계가 시바데 나도 미시도 수통도 가가 들으러 시통도 장치지 근데 통구 말해서 미시 시베디 통계기 라리 되게 니나 노베스기 토스 근데 니가 나와 이제 니가 삼루가 말해 그런 통통 되게 어데 이제 니나 요 말해서 그거라 뒤선다 라리 생각이 kelin 거다 시베 코란 깨어대자 마음이 되시는 왜 되시는 코란 세베 차시다 신세베 차시 니 기도 하셔라 나공이나 체미지 로지 빠스나 퍼조 유대 야세기도 네 코란님도 야세용도 그래서 퍼조 유세에 세월 생기지도 가시 제네티나시 코란 야세기도 코란 야세월 지겨래서 그래 찬이 요래서 시세지더라 시세지 왜도서라 가보불라 소바이네 세지 말고 가이세도 말나 보내네 왜데 세지를 시세지 난게 세지기 쉐바들 난게 세지 시베들이 유람인데 세도거라 지세지되게 랑긴 랑세 유신세 버치 그래 저래 나게 시베되게 유에세 랑세 버치 그래 저래 랑생게들 라리세 랑게라데 봐 디야 르나데 니나다 제베 수지리 말 니나 노베 수지리 그래 저래 가가지 니 유리 딩에 통기 삼성 가지고 미기 시베 통하나시 통기 말해 어디 니나 노베스다 어디 라리 생각이 여고를 라리 매나 아니 되게 말해서 라리 되게 통교를 했잖아
Rari yebe jusen ko yore. Tadi uma tenjo agade rari dikhelenge omare. Tadi di uma tenjo luchi yora. Rari di omares. Marme ki shen segre ma to mame segre mare sere. Mame sewa segre mare sere. Mame segre yunani member trip ko gure se wara. Member de shanda trip girwa. Member Koran trip gure se. Member trip member trina ani naguna le su meto ashe member de toya me chagre se. Rang segre ne member rang trip gure. Timani naguna le member meto atagre se. Ke ko mare se wara. Radi mena ni tramba de ki doase. Nghe thong nhằm được trạm bạch kia tu as. Nghe thong sẽ nghe yu đi thong song sam. Nghe thong song sam thong bộ de chẳng cái tu as. Trạm bạch kia vào là nhỏ ngon được rồi đấy chứ. Trạm bạch kia vào là yu đi trạm bạch là yu đi nghe mà thong nhỏ chỉ có đấy. Nghe mà thong mà nó chạy vô mà đấy chứ. Sau đó mình được gì nghe mà chỉ thong ta đấy chứ to. Ôi mình nghe mà thong song sam chẳng cái tu as chứ. Cái thong điều sao mình thế Nima kadi thore mishiki thore jira, mirishebe thore. Nye thong song sam thong bo de tengidwa. Thong bo sheba de su karche nyong ngondo kare song re rari de nyong ba re chera. Rari de nyong za nye thong song sam thong de nye rari de nyong re. Yu de mishi de nyong re. Chasa miti nye ma thong song sam ten ti re chera. Yu tengi yore, yu nyong ngondo song za yu tembare. Yu jen nyong ngondo song za 유진 템버 통화보대 땡겨를 통제대 땡겨를 통화보대 연계대 수레스는 라리들에 밑에 통계 통화 밑에 연계대 수레스는 미시들에 제라 그런데 라리스인게 kelling 거라 조금만 땡겨다 춘주도 라리가 말해서 치 세지게 랑랑세와 제고 말해서 이 멤버 듣고 그래서 유디 타연 되다 유제디 냠도 타연 그래서 땡진 대반 좀 알아서 유디 냠아 미시디 유디 또 알아와 유제 코라 동게 요 말에 매나데 그래 근데 유도 너 딩에 냠아 통수 유도 유제디 냠도 데니 템버레셔 유다 유제디 냠도 데니 템버레셔 그래서 유 녀왕도 손에 유제 녀왕도 로고 말에 유제 동게 라리도 고 말에서 매나야 유니 템버되게 유진님도 텐트 그래서 어디를 빼주셔. 가도 봐야네. 또 소자기서라. 내가 누구 다트서는 마티야 개chen 도대야랑 그서라. 어쩐데 나서지도 와. 어디 니나 빼고 그래. 뒤치 담바게 와라 녀왕원도 로고 말해서 가르세나 군게도서 그 지지 소잡 되고 템버 되게 지지 소잡 소선 두 쇼바시다 두 예베지 이마이게 하마 강벌 소리게 지지 소잡 소선 제만 건 루야 다도자 마티야 데 바르제니야 전부 쳐서라 다들 지지 두 연계들에도 당에만 되도자 두 쇼도 와서 하고래 템버래 이마 두 쇼바데 하고요 말이지 nyongo de soma chizi so jabade nyongo de sore du de shubade nyongo de so ma yene chema tengi to asura sa tuchi tamba wala nyongo de rogo marese kunji tu so chive lula mune tu chive so jabade ha kore nyongo de sore du shubade nyongo de so ma yene chema komade ya baru ndeza da de tu shu to asam tengora 나라도 kinnyamba soja de tinde ko da khashi ki soja nga je pege le chi chonso a be ja de kora amji sto amji shenge de chi wada ko kido chi soja sa mizo de kinnyamba ingir da ya wo ji ta shosera mara ke ji manga ha ku se te so ko de mengan chi ma sa chi man da ji ka chi ni na chi do de ko na so Bodhisattva tu yore shase seso. Chisa kodi tu shubade keti di hako yo marita. Chima ti jitashine o tati di kiti sokyapsa aka tati tu yonge kiti re to ase. Nyamba yin sare se.
this tangido this is what I could bet. That and then teach tangi you na you the young one the rogo marese, Kira Radico marese, we did love integrate in my lotion. What is it? Magdalene. Yes, Mother. So here then, turning to out of the four tenet schools, like turning to the text, out of the four tenet schools, we have then this refutation of the sort of mind-only school or the idealist school. And so they would say that there is no external existence, but it's rather that based upon the awakening of various imprints, various sort of imprints that were left on our consciousness, that we have these kinds of appearances of external existence. So it's like a dream. We see various objects in a dream, but they don't actually exist out there. They're all within the nature of mind. So too with this external reality, we see things that look as though they exist as external things, but they are all in the nature of mind, according then to the mind-only school. So this then is disputed by the kind of Madhyamikas, wherein they would, particularly the Prasangika Madhyamikas, wherein they would say that there are external objects, that things exist externally, but they sort of dispute the nature of that external existence as it's posited by, say, realists. But here, when the mind-only school is refuting external existence, they would say that if you look for things existing out there, there would have to be some sort of like building block, like some kind of smallest particle. Like if we take physical material things, we would have to be able to get to the smallest sort of unit, this kind of ultimate particle that would be partless, that would be no longer divisible anymore, if those were to be really existent and be able to then aggregate into solid forms externally. But when we search for such a particle, you can't get to the smallest point where there are no longer parts, like no longer various sides to that particle or above or below, because otherwise that thing would not be able to conjoin with other things. They wouldn't then be able to build together and aggregate into larger composite phenomena. So for them, they would say that these external kinds of things don't actually have any kind of true existence, any real existence, but they appear as though they have that kind of external existence. So the form arises to our consciousness, but it's nothing other than being in the nature of consciousness. And that consciousness is truly existent. Now, then when it comes to sort of like establishing the existence of that truly existent consciousness, they say that this is established by or sort of verified by what we call reflexive awareness or self-cognizing cognition. So that sort of, for example, when we have like a visual consciousness apprehending form, there is that visual consciousness apprehends what appears, according to them, to be an external object. But there's also something that is a reflexive awareness that's really sort of almost indistinguishable from the visual consciousness itself. That is awareness of that consciousness, that internal consciousness, and it's aware of that consciousness in a way in which all dualistic appearances have set. There are no longer the sort of appearance of subject and object, but rather this is known in a way where it's totally indistinguishable from the consciousness that it is perceiving. And so here, their example for this is like a lamp. A lamp is something that they say it has one part that illuminates those kinds of external things, and then it illuminates itself. So there's a part of a lamp that is externally illuminating and a part of a lamp that is like it illuminates itself. And so here, when it comes to then
So this is why they would say that again, the consciousness can be divided into that which sort of is externally facing and that which is internally facing, and that internally facing kind of reflexive awareness has no differentiable subject and object. A dual appearance has set, and this is why we're able to establish even the existence of consciousness. And so this again is refuted by the Prasangika Madhyamakas, and they would say that, well, a lamp doesn't illuminate itself. A lamp illuminates things, but it doesn't illuminate itself because a lamp doesn't need to be illuminated. If it were the case that a lamp illuminated it itself, then we would have to follow that kind of logic and say that darkness obscures itself. So we would not be able to see darkness. So that doesn't make sense. How could it be that we can't perceive that darkness, like a darkness obscuring itself? And so they would say, the mind-only school, that without reflexive awareness, memory is impossible. And this is because for them, they would say that in order to have a memory of something, it needs to be preceded by an experience. So say we saw a person the other day, and we have later a memory of, oh, I saw that person. And so we have both the kind of recollection of the object, the person, as well as a recollection of the subjective experience of seeing that person. And so according to the mind-only school, in order to have a recollection of both the object as well as the subjective experience, there must have been something that experienced that consciousness that is then later recollected. So here for them, reflexive awareness is used as like a proof to establish memory, to establish that we are able to have recollection of our subjective experience because there was something that experienced that before. Whereas for the Prasangika Madhyamakas, they would say that that's not actually necessary to have that kind of preceding experience, especially the experience of the sort of consciousness, to be able to have memory, because memory is, again, like everything else, a dependently arising thing. So it is through the object that we can then have a recollection of both the object and the subject. So the example that's often given is like if there's some kind of animal, maybe like a rat or something, that bites one in the winter, we might be aware of the fact that we got bitten, like we had an awareness of this little rat biting us, but we don't actually have an experience of the poison entering our body. But yet, upon encountering that poison, like later when we get sick, we can remember, oh, I was bit by this rat. That's when this poison entered, even though we never had, say, the conscious experience of that poison entering our body. So again, for the Prasangika Madhyamikas, they would say that in order to establish memory, or for memory to work, you don't have to have a preceding subjective experience. So there are like stories about this. I mean, this is why it's dangerous when you get bitten by a dog. If you got bitten by a dog and you're not sure if it has rabies or not, you want to know right then. You don't want to sort of wait until the poison appears and you suddenly recognize, oh, that was a rabid dog that had bit me. So because of that kind of danger, we, of course, like give people inoculations when they are, say, bitten by a dog and we don't know whether they have rabies or not. But here, the important point with this example is that for the Prasangika Madhyamikas, in order to have working memory, we don't have to have this reflexive awareness, because there's no need to have a prior experience, subjective experience, something that experienced that consciousness in order to have a later memory of it, but rather that can be recalled through the kind of connection with the object. So this is what is being discussed in where we had left off last time. Khi mà ngài ở Ấn Độ thì có một vị đó, một người bác sĩ bị cái con chó, có một con chó nó cắn, thì cứ nói phải khuyên đi bệnh viện để chích thuốc ngừa. Họ nói không sao đâu, nhưng mà tại vì lúc đó cắn mà mình không thấy có độc gì hết, tự mình không biết. Rồi mãi sau này 2 tháng sau thì nó mới phát tác lên bệnh, thì mới biết trong con chó nó có độc. Cũng như vậy, là cái mình biết đó nó không phụ thuộc vào cái đối tượng trước đó nó xảy ra, không có nhận thức đối tượng trước đó xảy ra,
mà do ý nói ở đây là cái tâm thức đó, nó không cần phải tự chứng phần, nó có thể biết trực tiếp mà không cần phải phụ thuộc vào cái tự biết của tâm thức. Solo khởi sớ gì nào? Solo ca khởi sớ. Solo ca. Đó để 강진 개장 통면에 쓰기도 해. 강기체. 강진 개장 통면에. 뒷발로 입에 출라리에 삼죠. 맞긴 유stan이. 네, 수선이. 로가 니슈자니 바이서. 강진 개장 통면에 쓰기도 해. 강진 개장 통면에 쓰되 셰바데 쓰거라. 미기 셰바데 라리기 통하면에 쓰거라. 라리기 통하면에 라리 매셔라. 되게 우마바게 어디 쓰거라. 다 강진 개장 통면에 셰바데 라리기 마도나 다 셰바데 통겐게 셰바 요 말와 쓰거라. 강진 셰바 가시 개장 아니 미기 셰바데 통하면에 쓰거라. 네 세왕 미세와세 세왕 미세와니 셰바데 세시릭바레 셰바데 세부 통구도 세부 통구메도 세데 남샤 메바차 ton다요 말에서라. 그래서 셰바 체메 마두바라 셰바 통게 셰바 메도 아세고라. 세왕 미세와 로아 오데 세왕 미세와 때나 죄자 되메도세 세메세 죄자 되메레서라. 디페델이야 모샴게 보모요 마레스 모샴 보모 메나 모샴 보모 남줄 엔도와 남줄 데데 도슬라바데 테메레아세 모디시도 티질랍샤나 자오코란 티주실람 디사 cái câu kệ số 22. No. So then picking up in the text, we are on verse 22. And so this verse reads, if nothing observes whether it is illuminating or not, to speak about it is foolish, as in the case of the beauty of a barren woman's daughter. So here, when we are talking about, like say, for example, the visual consciousness, if nothing observes whether it is illuminating or not. So even if there is not this kind of reflexive awareness that is able to establish that that consciousness is illuminating, again, that would become something that would go on infinitely, needing to have a sort of valid verifying cognition of that verifying cognition, validating or verifying that it is illuminating or not. So if there is nothing that sort of illuminates that cognition, that's its nature, and nothing else needs to sort of establish or verify that it is illuminating. So therefore, it's again, to speak about it is foolish, as in the case of the beauty of a barren woman's daughter. So it's pointless to talk about the sort of physical appearance, the beauty of a barren woman's daughter, because that's something that's non-existent. nyāngwāndu rōmā sōngāse sikawara. Kēti rāngri yu mēnā se shēpa ngūnzi mē shītabu nyōnggēngi rāngri mēnā nyāngwāndu tōng sōng nyamdu nē tēmbā kandē sikawara, nyāngwāndu sōngmā sōngā sikawara. Kēti rāngri yu mēnā namsi tēmbā shītara gyūrsi. Shēnyō wātān drewā lē tēngyūr chīwetu o de tūchī tēmbā kiawāla ya nyāngwāndu rōgu mā rēse. Shandaji nyōngā tēla tēne, tētān tēne nyamdō tēn tōku rēsi wara, nyōngā nō māsuna. Nīngā tāki lāyambā, tēngyūr chīwē tūshī nōsi. Kūngā tūsū lūla mūg nē chīchīgā, tētū tūshū yōrde, tūshū bātē nyōng yō mārē. Yinā chīsū rūkta tēne mātī bārī hundu sā, yinā tūshū bātē tētū tūshū shāsam tēn sōngā sō wara. Tētū tūshū bātē nyōng ndu sōng yō mārē wāsi wara. Wā tēn chīgā nā shūlgā nī dēchī.
Câu kệ số 23 là So then to read the verse below, it says then in the first half, if there is no self-cognizing awareness, how is consciousness recalled? So again, for the mind-only school, they would say that if you don't have this kind of reflexive awareness, then how can you remember, for example, oh, I saw this, or I the subjective experience of something. So here, the reply to that from the Prasangika Madhyamikas is recollection is due to the connection with the perception of something else. This is like the poison of a rat's bite. So again, like this example of this rat that maybe bites in winter, but the poison doesn't arise, and they say like until there's the sort of roar of thunder. So maybe during the summer, this poison sort of takes effect. One does not need to have had a prior experience of that poison entering in order to be able to recollect that bite and have that remembrance of that. So the time is up for today, so we'll stop there. Gewa nu du da lama sangye dru chu chikang ma le pa de yi sa la go ba shong Chẳng giúp xem cho rin po che ma ke ba nang ke chu chi ke wa nam ba me ba yang quang de gong du bèo wa shong nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trốn thành Phật đạo. Thank you Rinpoche. Thank you Geshe-la. Thank you Geshe-ma. Thank you Ms.Katrina Brooks. Yeah. Good night Rinpoche. Yeah. Thank you Rinpoche. Thank you Rinpoche. Rồi bây giờ mình đứng lên lại tạ ơn thầy. Thank you Rinpoche.